Welcome to India Magister. Today in this session we will be discussing about UPSC preliminary examination of 2022 which was held on 5th June. So like the past few years UPSC surprised us with some innovative questions, innovative options like the following questions. There were around 6 to 7 questions which contains a peculiar type of options which can be solved only if we know all the statements or all the pairs which are under the match the follows. So from the polity section the questions were comparatively easier, and from economy we got both conceptual based and current affairs related questions, and from environment ecology questions were more lenient towards the current affairs. What we can understand from the question paper is that we need to understand or go through or follow the past 2.5 years of the current affairs prior to the preliminary examination. Altogether, compared to 2021, in 2021 the cutoff marks was 87.5. This year also we can expect in that range. The cutoff mark would be between 81 marks to 80 to 85. So we can go to the question paper and let's do a quick analysis of the questions. So first of all, the sector wise, topic wise weightage of the UPSC exam. For different subjects. The most number of questions were asked from economics and environment and ecology. There are 17 questions each from these two subjects, including the current affairs, of course. Total 34 questions were asked from these two subjects in environment ecology and economics. Then from Indian polity, the number of questions were 13. And international relations, there are 11 questions. Regarding history, from ancient history, there is one question. From medieval history, 4 questions are there, and from modern history, number of questions are also 4. And when we consider the art and culture also, there are 7 questions from art and culture. So total 4 plus 4 plus 1 plus 7, 16 questions from history and art and culture. Then general science, science and technology and current affairs related to it. There are 14 questions from general science. And geography, there are 12 questions from geography. It's total 100 questions. So the first question is about a rapid financing instrument and a rapid credit facility, RFI and RCF, are related to the provisions of lending by which one of the following? So ഈ രണ്ട് ടേംസ് റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, ഇത് രണ്ടും IMF ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്. റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നത് നമുക്കറിയാം IMF ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ക്രൈസിസ് നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് IMF, ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, അല്ലെ? സോ റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് which is available to all the member countries of the IMF
who face an urgent balance of payment need. സോ മെമ്പർ കൺട്രീസിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നീഡ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ടൂളാണ് ഈ റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദ RFI റീപ്ലേസ്ഡ് the IMF's previous emergency assistance policy, and which can be used in a wide range of circumstances. So RFI എന്നത് റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന ടൂൾ എല്ലാ മെമ്പർ കൺട്രീസിനും എലിജിബിൾ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ, എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അതേസമയം among the member countries ഒരു പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു കൺസെഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് RCF, റാപ്പിഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അണ്ടർ റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് there are basically two windows are there. One is a regular window, ടോട്ടൽ ക്വാട്ടയുടെ 50%, 50%ഓളം ഒരു 12 മാസം, ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then next one is LND or large natural disaster window. സോ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വിൻഡോസിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. there are two windows. Whereas റാപ്പിഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്നതിന്റെ അണ്ടർ there are three windows. First one again similar to RFI, it's a regular window, and second one is exogenous shock window. Exogenous shock window, and the third one is large natural disaster window. Similar to this. So rapid financing instrument രണ്ട് വിൻഡോയുടെ അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. whereas റാപ്പിഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ 3 വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട്. there are 3 methods. One is regular window, second one is exogenous shock window, and third one is a large natural disaster window. So B is the answer. Second question, with reference to Indian economy, consider the following statements. This is a question about near and rear, nominal effective exchange rate and real effective exchange rate. സോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ടെർമിനോളജീസ് ആണ് അല്ലെ. സോ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇറ്റ്, ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നോമിനൽ ഇഫക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി. സോ നിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത്? റുപ്പി will be appreciated എന്നാണ് പറയുന്നത്. An increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and real. So ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. First of all, what is meant by near? Near എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It is an unadjusted weighted average.
unadjusted weighted average rate at which one country's currency exchanges for a basket of multiple foreign currencies. So നോമിനൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺഅഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ആണ്. അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു കൂട്ടം ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോറിൻ കറൻസിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജിനോട് കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്രയാണ്, ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആ ഒരു താരതമ്യമാണ് നീർ എന്ന് പറയുന്നത്. So nominal exchange rate is the amount of domestic currency needed to purchase foreign currency. So it is the amount of domestic currency which is needed to purchase a foreign currency. So ഇവിടെ weighted average എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു calculation method എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? weighted average എന്ന് വെച്ചാൽ it takes into account the varying degrees of the importance of the numbers in a data set. So ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിൽ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ അതിന്റെ ഓരോ ഡാറ്റയുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് അതിന് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുക. So in calculating a weighted average, each number in the data set is multiplied by a predetermined weight before the final calculation is made. So there will be a data point value will be there. For example, 10 is the value, and there will be an predetermined assigned weight will be there for each data value. For example, here the weight is 3. So the total data point weighted value will be 10 into 3, 30 will be the value. Likewise, ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്കും ഒരു വെയ്റ്റഡ് ഒരു അസൈൻഡ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരിക്കും അതിന്റെ ഡാറ്റ പോയിന്റ് വെയിറ്റഡ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആവറേജ് കാണുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അതിൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലി ആണ്, ഒരേപോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ എ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് വി ആർ അസൈനിങ് വെയിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡാറ്റ പോയിന്റ്. ഓരോ ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നീർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്, അതായത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിന്റെ ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റിന്റെ ടേംസിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിയർ എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് കറൻസി സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഇൻസ്റ്റഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ടിപ്പിക്കലി an ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫോറിൻ കറൻസീസിനെ ഒരുമിച്ച് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു നീർ എന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഇൻക്രീസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് അതർ കറൻസീസ്, നീർ ഈസ് സെഡ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് റെജിമിലായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ നോമിനൽ ഇഫക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം റുപ്പി അപ്രീസിയേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ബി. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത്, an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. റിയർ. സോ നിയറിന്റെയും റിയറിന്റെയും വ്യത്യാസം, നിയർ എന്നത് നോമിനൽ ആണ്, റിയർ എന്നത് റിയൽ ആണ്, റിയൽ ഇഫക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഹിയർ നിയർ എന്നത്
ഒരു കറൻസി വീക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ നീറിനെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് റിയൽ ഇഫക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. സോ ദ നീർ can be adjusted to compensate for the inflation rate of the home country relative to the inflation rate of its trading partners. അങ്ങനെ റിസൾട്ടിംഗ് ഫിഗർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് റിയൽ ഇഫക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റിയൽ ഇഫക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓർ റിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ലൂസിങ് ദ ട്രേഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഓർ ട്രേഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഡ്ജ് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലാതെ സബ്സിക്വന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ല. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്. So if you know that the second statement is wrong, we can clearly simply eliminate A, B and D and we will reach to the answer 1 and 3. Okay. So third statement നോക്കണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. Fine. So the next one, it's about with reference to Indian economy, consider the following statements. Again, it is about the inflation. If the inflation is too high, the Reserve Bank of India is likely to buy the government securities. ആണോ? സോ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ വളരെ അധികമാണെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ മാർക്കറ്റിൽ അധികമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെ? സോ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ദ RBI ഈസ് ലൈക്ലി ടു സെൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്ട് സെല് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? മണി മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക അല്ലെ? സോ ബൈ എന്നതല്ല, മറിച്ച് സെല്ലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. ഫ്രം എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വി ക്യാൻ റീച്ച് ടു ആൻസർ ബി. ഓക്കെ, സോ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ. The next one, fourth question, with reference to Indian economy, with reference to the G20 common framework, consider the following statements. G20 common framework. It is an initiative endorsed by the G20 together with Paris Club. It is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. First of all, common framework for debt treatment. അത് ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് സസ്പെൻഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് സസ്പെൻഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് കൺട്രീസ് ആസ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് COVID-19, ഒരുപാട് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ഒരുപാട് കൺട്രീസ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ 2020 ആണ് G20 കോമൺ ഫ്രെയിംവർക്ക്. അതിന്റെ നോൺ മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് പാരീസ് ക്ലബിന്റെ നോൺ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ, ചൈന, ടർക്കി, ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ പാരീസ് ക്ലബ് എന്നത് എന്താണ്? പാരീസ് ക്ലബ് എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഫ്രം മേജർ ക്രെഡിറ്റർ കൺട്രീസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് from major creditor countries. Okay. It was established in 1956. So its aim is to find sustainable solutions to the difficulties faced by the debtor countries in payments. പേയ്മെന്റ് തിരിച്ചടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കൺട്രീസിനെ സഹായിക്കാനുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത്
ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സോ ഹിയർ ദ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. ആൻസർ ഈസ് സി. C is the answer here. Next one, with reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation indexed bonds? Inflation indexed bonds. എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറക്കുന്ന ബോണ്ടാണ് അല്ലേ. സോ എ സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീസ് എ റിട്ടേൺ ഹയർ ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി. So inflation indexed bond അല്ലെങ്കിൽ securities വെച്ചാൽ it will be linking their capital appreciation to the inflation rate. Linking the capital appreciation to inflation rates. So investors who are seeking safe returns with little or no risk will be often holding the inflation indexed securities because inflation അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. സോ നോർമലി CPI കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ടായിരിക്കും അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സാധാരണയായിട്ട്. സോ ഇന്ത്യയിൽ RRB ആണ്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ട് എന്ന പേരിൽ 1997 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതൊരു IIB എന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ട് എന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. സോ ദേ ക്യാൻ ബി ട്രേഡബിൾ, ദേ ആർ ട്രേഡബിൾ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് the coupon rates on its borrowing by way of IIB. IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. The interest rate received as well as capital gains on IIBs are not taxable. So here non-taxable എന്നത് തെറ്റാണ്. So answer will be A, 1 and 2. So simply taxable ആണ്, ടാക്സബിൾ അവതരിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചാൽ എലിമിനേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസറിലെത്താം. സോ എക്കണോമിയിൽ അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെ ഒരു എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്കിലൂടെ ആൻസർ എത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻസർ ഈസ് A, 1 and 2. Next question, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? So foreign owned e-commerce firms, Amazon is an example. So എന്താണ് പറയുന്നത്? They can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces. പറ്റുമോ? നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻവെന്ററി മോഡലും പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് മോഡലും. മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് മോഡലിന് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് അവിടെ വിൽക്കുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻവെന്ററി മോഡലിലാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാം അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്. സോ ഇത് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടെങ്കിൽ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ cut this A and C. Again 50-50 chance ആണുള്ളത്. So the second statement എന്താ പറയുന്നത്? The degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. The degree to which they can own big sellers on their platform is limited. It's a true statement. Answer is 2 only. B is the answer. Seventh one, which of the following activities constitute a real sector in the economy? First of all, എന്താണ് റിയൽ സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ? So real economy concerns the production, purchase and flow of the goods and services within an economy like oil, bread, labor. It is സാധാരണ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇക്കണോമി ആയിട്ട്
അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല. ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്കണോമി എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് കൺസേൺ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി ദാറ്റ് ഡീൽ പ്യുവർലി ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മണി ആൻഡ് അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫാമേഴ്സ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ദെയർ ക്രോപ്സ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് കൺവേർട്ടിംഗ് റോ കോട്ടൺ ഇൻ ടു ഫാബ്രിക്സ്. അടുത്തതോ, എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ലെൻഡിങ് മണി ടു എ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, പ്യുവർലി ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് മണി അല്ലേ. എ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ഇഷ്യൂയിങ് rupee denominated bonds overseas, it is purely in transaction of money and or other financial assets അല്ലേ. So this is the financial economy. It deals with aspects of the economy that deal purely in transactions of money and other financial assets. Okay, so the third statement and fourth statements are wrong. Answer is A. A is the answer. So elimination 3 ഉം 4 ഉം ബാക്കി 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. 3 and 4 ബാക്കി 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? So indirect transfers എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? What is meant by indirect transfers? Indirect transfer provisions, it deals with taxation of transactions wherein even though the transfer of shares took place overseas, the underlying assets were in India. So overseas പുറത്ത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ബിസിനസ്, ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ബിസിനസ് ഐ മീൻ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പുറത്ത് രാജ്യത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ നടന്നാലും എന്താണ് ഇതിന് ഇൻഡയറക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡയറക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊവിഷൻസ് വർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ IT ആക്ട് ഇൻ 2012. 2012 ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റോടെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് Vodafone Group in the $11 billion acquisition of Hutchison Hutch 2007 അത് അക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ, ഇൻഡയറക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊവിഷൻസ് ഇന്ത്യൻ IT ആക്ടിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ 2012 തന്നെ വോഡഫോൺ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് റൂൾ വന്നത്. പിന്നീട് ഫൈനാൻസ് ആക്ട് വാസ് അമെൻഡഡ് ഇൻ 2012. അമെൻഡ് ചെയ്തു. അത് പ്രകാരം ഇറ്റ് ഗേവ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദ പവർ ടു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ടാക്സ് ഇൻ സച്ച് ഡീൽസ്. ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആ ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ആർബിട്രേഷൻ വോഡഫോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു 2014 ഈ ബൈലാറ്ററൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം അത് ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്സും 1995 ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്സും തമ്മിൽ സൈൻ ചെയ്തതാണ് 1995. സോ അതിന്റെ ബേസിൽ ഇൻ 2020 പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ ഹേഗിലുള്ള നെതർലാൻഡ്സിലെ ഹേഗിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ റൂൾ ദാറ്റ് ഇന്ത്യസ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി is a violation of the bilateral investment treaty between Netherlands and India. Okay, അതുപോലെ തന്നെ UN സിട്രാലിന്റെ പ്രൊവിഷൻസിനും എതിരാണെന്ന് വിധി വന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഇതില് ഏതാണ് നോക്കാം. An Indian company investing
in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profits arising out of its investment. A foreign company investing in India എന്നല്ല and paying taxes to the country of its base on the profit അല്ല. An Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells assets and value increases, etc. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from the assets located in India. So, അതിന്റെ underlying assets ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? Underlying assets are in India. That's it. So, answer is D. Next question. With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are correct? With reference to the expenditure made by an organization or a company. Acquiring new technology. Acquiring new technology എന്നത് ഒരു capital expenditure ആണ്. Debt financing is considered as capital expenditure while equity financing എന്നത് revenue expenditure ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. So here first of all debt financing എന്താണ്, equity financing എന്താണ്? Debt financing എന്നത് it occurs when a firm raises money for working capital or capital expenditures by selling debt instruments. So by doing so the ആർക്കാണോ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവാം. ഈ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവർക്ക് സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ they will become the creditors and they will receive creditors and they will receive a promise that the principal and the interest on the debt will be repaid. So അതാണ് debt financing എന്ന് പറയുന്നത്. So next one is equity financing. Equity financing. And the equity financing. So we can issue the shares of stock in a public offering. It is known as equity financing. Okay. So in the case of debt financing, unlike equity financing, in equity financing lenders are receiving the stocks, lenders are receiving the stock, whereas debt financing must be paid back. So here the first statement is right and second statement is wrong. Equity financing is not a revenue expenditure. So answer is A, one only. Next question. With reference to the Indian economy, consider the following statements. A share of the household financial savings goes towards the government borrowings. The dated securities issued at market-related rates in auctions which form a large component of internal debt. So there was an article in 9th April 2019 in Indian Express regarding, the heading was, how critical are household savings for government borrowing എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ heading. It talks about the importance of the household savings, which is the only segment which is net financial surplus sector in the economy. അത് ബാക്കി എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സും namely the public sector, private sector, general government എല്ലാം ഡെഫിസിറ്റിലാണ്. അതേസമയം ഹൗസ് ഹോൾഡ് is the only segment which is a net financial surplus sector in the economy എന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എ ഷെയർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സേവിങ്സ് ഗോസ് ടുവേർഡ്സ് ഗവൺമെന്റ്സ് ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഏതാണ്ട് 50%, മോർ ദാൻ 50% ഉള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിലാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സിൽ ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ വരും. 48% ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് പിന്നെയുള്ള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ അങ്ങനെയുള്ള ഓർണമെന്റ്സ്, ഡിഫറെന്റ് ഓർണമെന്റ്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1% വരും, 1 point something regarding gold and other ornaments. So deposits with the banks are the single largest form of households financial assets. പിന്നെ വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട്സ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ കറൻസി ആയിട്ട്. സോ അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു അഡ്വേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായാലും അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബെയറിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബാങ്ക്സിനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിനും മറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഇൻ ടേൺ എന്തായാലും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും അത് ബാധിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, this is correct. And the second statement, dated securities issued at market related price in the auctions form a large component of internal debt. This is also a correct statement. Answer is C here. Both 1 and 2, C is the answer. So the next question, 11th one, ഇത് polity question ആണ്. So pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Conduct of the Court Act 1971 was passed. So H.N. Sanyal Committee റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർന്നാണ് Conduct of Court Act 1971 പാസ് ചെയ്തത്. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves. Third statement, the Constitution of India defines the civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. So already the Contempt of Court Act 1971 പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Contempt of Court Act 1971 ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് H.N. Sanyal കമ്മിറ്റി തന്നെയാണോ അത് എന്നതാണ് കാര്യം. സോ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് 1963 ഉള്ള ഒരു വന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് H.N. Sanyal ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് എ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 129. Article 129 lays down that the Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 129. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 sub clause 2. This article states that subject to the provisions of any law made in this behalf by the Parliament, the Supreme Court shall have all and every power to make any order on punishment of any contempt of itself. So, ഒരു പാർലമെന്റ് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലോ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതാണ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും അതിനെ കണ്ടംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പവർ ടു പണിഷ് ഫോർ കണ്ടംപ്റ്റ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 129 എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവർ ആണ്, വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഡൺ അവേ വിത്ത് ഈവൻ ബൈ എ ലോ. അങ്ങനെ ഒരു അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 സബ് ക്ലോസ് 2 under the clause 2, it could be subject to any law made by the parliament. There is no such restriction as far as the 129 is concerned. അങ്ങനെ പറയും.
അതേസമയം കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് എന്നതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫൈൻസ് സിവിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്നത് തെറ്റാണ്. ദിസ് ഇസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 129 സുപ്രീം കോർട്ടിന് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 215 ഹൈക്കോർട്ടിനും കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് പണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ. In India, the parliament is vested with the powers to make the laws on contempt of court. സോ നമുക്കറിയാം കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട് ഓഫ് 1971 പാർലമെന്റ് പാസ് ചെയ്തത് അല്ലെ. സോ പാർലമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡി. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ 1 and 2 അല്ല, 1, 2 and 4 B ഈസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ. ഓക്കെ. സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് സിവിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ. സിവിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു വിൽഫുൾ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ടു എനി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോർട്ട്. കോർട്ട് തന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് മനഃപൂർവ്വം പാലിക്കാതിരിക്കുക, അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സ്കാൻഡലൈസ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ കോർട്ട്, ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടുക, ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, തടസ്സമുണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So answer is B. Next question. With reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms, they are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. Bar councils have the power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of law colleges. Okay. So ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലി EPW മാഗസിനിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു, റിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന്. സോ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ടേം ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽസ് റെഫേഴ്സ് ഓൺലി ടു ദോസ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഹു ആർ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ബീൻ എൻറോൾഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ബാർ കൗൺസിൽസ്. ആൻഡ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആൻ എമർജിംഗ് ക്ലാസ് ഓഫ് ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽസ് എൻഗേജ്ഡ് വിത്ത് വേരിയസ് ലോ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ലോ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ലോ ഓഫീസേഴ്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ലോയേഴ്സ്, law firms, law professors, legal researchers and patent attorneys. ഇവരൊക്കെ they are and excluded from the recognition of advocates. ഇത് മാത്രമല്ല ഇവരൊക്കെയും എന്താണ്, ലീഗൽ ഫേംസ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്ന റെക്കഗ്നേഷനിൽ നിന്നും എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ്. ഹാഫ് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. Because as per the Advocates Act of 1961, which grants power to the Bar Council of India, Bar Council of India അധികാരം കൊടുക്കുന്നു എന്തിന്, and also the State Bar Council to self-regulate the profession and establish the rules relating to admission, enrollment, conditions of practice, standards of professional conduct, disciplinary proceedings, അതുപോലെ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദ ലോ കോളേജസ്, ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാർ കൗൺസിൽസിനും. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ആൻസർ ഈസ് 2 only. B is the answer. Next one. A bill amending the constitution amendment bill നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. വേണോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ബില്ല് ആർക്കും അവതരിപ്പിക്കാലോ അല്ലെ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രയർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? The Constitution Amendment Bill can be introduced either by a minister or by a private member, and it does not require the prior permission of the president. Such a very easy question ആണിത്, അല്ലെ? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. So we will reach the answer 2 and 3. 2 and 3 only. So ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേഷനിലൂടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫൈസ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു 4 റാങ്ക്സ്. അതായത് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചാർജ്, ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് റാങ്ക്സ്. ബട്ട് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ബൈ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും, he is present and he or she will be participating in every meeting of the cabinet. അതുപോലെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഹി ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ, അല്ലെ? അതുപോലെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടാവും. മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് എ മിനിസ്റ്റർ ഓർ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് എ മിനിസ്റ്റർ who does not have an independent charge of any department, and he will be working or she will be working under a cabinet minister. ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അവരുടെ വർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ ആണ്. ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ ഈസ് എ മിനിസ്റ്റർ who works under a cabinet minister or a minister of state with independent charge. ഒന്നുകിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചാർജ് അണ്ടറിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ആ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so first statement is wrong. Second statement of the total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. അത് കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? So ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട്, അല്ലെ? ഇറ്റ് ഇൻസർട്ടഡ് ക്ലോസ് 1A ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 164. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 75 ചേഞ്ച് ചെയ്തു. എന്താണ്? ദ PM ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ദ അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ PM. ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് the 15% of the total strength of the Lok Sabha എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് ബി 2 only. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ? നമുക്കറിയാം ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭയുണ്ട്. രാജ്യസഭയ്ക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലോക്സഭയ്ക്കും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടു റാറ്റിഫൈ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി. അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ലോക്സഭ മാത്രമാണോ? അല്ല, ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും അത് പാസ്സാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ല റാറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ടു പാസ് എ മോഷൻ ഓഫ് നോ കോൺഫിഡൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അത് ലോക്സഭയ്ക്ക് മാത്രമേ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അവതരിപ്പിക്കാനും പാസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. ടു ഇംപീച്ച് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, 2 പേരുണ്ട്, അല്ലെ? ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഇൻവോൾവ് ആണ്. സോ 2 only ഷുഡ് ബി ദ ആൻസർ. ആൻസർ ഈസ് ബി. ബി ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ ദ രാജ്യസഭ എന്നത് പെർമനന്റ് ഹൗസ് ആണ്, ഡിസൊല്യൂഷൻ ആവില്ല. എവറി 2 years 1/3 ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി റിട്ടയറിംഗ്. ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം, അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന അധികാരങ്ങൾ ലോക്സഭയിൽ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മണി ബിൽ എന്നത് ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, രാജ്യസഭയിൽ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മണി ബിൽസ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലോക്സഭ. അതുപോലെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് മണി ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, കുറച്ച് ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, മാക്സിമം 14 days ടൈം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് they are not responsible to the Rajya Sabha. They are responsible as primarily to ആരാണ്? Particularly to Lok Sabha, അല്ലെ? So the no confidence motion cannot be introduced in the Rajya Sabha.
But Rajya Sabha exercises some certain powers which are not available to the Lok Sabha. For example, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് റെസൊല്യൂഷൻ ആരാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2/3 മെമ്പേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് പറയും. സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയോടെ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കണം ആ റെസൊല്യൂഷൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ പാർലമെന്റിന് ആ അധികാരം കിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു പുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും ആര് ചെയ്യണം? രാജ്യസഭ വേണം അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാൻ. ഓക്കെ. വൺ മോർ തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസഭയിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാജ്യസഭ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് ലോക്സഭ അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ലോക്സഭ ഐദർ അപ്രൂവ്സ് ഓർ റിജക്ട്സ് അല്ലെ. സോ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസഭയിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയാണ് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ പറയാൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു anti-defection law in India, consider the following statements. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. Within a law, after ആണ് after 6 months പറ്റില്ല, within പറ്റും. So first statement is wrong. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. That's true. Time frame ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. 2 only is the answer. So we know that anti-defection law എന്നത് 1985 52nd Constitutional Amendment Act of 1985 ലൂടെയാണ് എന്ത് 10th ഷെഡ്യൂൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് അലൗസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബട്ട് ഇറ്റ് അലൗസ് എന്താണ് MP ആയാലും MLAസിനും they can join another political party without inviting the penalty for defection. 85 ആക്ട് പ്രകാരം 1/3 ഒരു പാർട്ടിയിലെ 1/3 ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു പാർട്ടിയിലുള്ളത് മാറുകയാണെങ്കിൽ വിട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുക അതിനൊരു മെർജറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ 91st കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റ് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി. ഈ 1/3 എന്നത് മാറ്റി 2/3 എന്നാക്കി മാറ്റി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2/3 മെമ്പേഴ്സ് മാറണം എന്നായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ പ്രകാരം ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് they can stand for election from any political party for a seat in the same house. പിന്നെയും ഇലക്ഷന് നിൽക്കാവുന്നതാണ്. സോ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇതിന് ബാധകമാണെന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് വൺ. The decision on the questions as to disqualification on ground of defection are referred to the chairman of or the speaker of the house, which is subject to judicial review. Judicial review ഇതിന് ബാധകമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോ does not provide a time frame. ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിത്തിൻ വിച്ച് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ഡിഫെക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? ഒന്നാമത്തത്, ഒരു ഇലക്ടഡ് മെമ്പർ voluntarily gives up his membership of a political party. ഒന്നാമത്തെ കേസ്. രണ്ടാമത്തത്, if the member of the party or member of the parliament or MLA vote ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ abstains from voting which is contrary to the direction issued by his political party. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അല്ലാതെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തത്, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജയിച്ച ഒരു മെമ്പർ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഇലക്ട് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതേസമയം നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ജോയിൻ എനി പാർട്ടി വിത്തിൻ ദ 6 months. 6 months കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലും ചേരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ,
അറ്റോർണി ജനറലിനും സോളിസിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ചുമാണ്. അറ്റോർണി ജനറൽ of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. ആണോ? Attorney General of India മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Solicitor General of India ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So this is wrong. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. Constitution അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബൈ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറ്റോർണി ജനറലും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഡി നൈദർ വൺ നോർ ടു ഈസ് ദ ആൻസർ. അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് ആരാണ്? ഈസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ. ചീഫ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ. ഈസ് ദ പ്രൈമറി ലോയർ ഇൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അല്ലെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൈമറി ലോയറാണ്. He is appointed by the President of India under an article 76 of 1, clause 1. So he will be holding the office during the pleasure of the President. The Attorney General of India can attend the meetings of both the Houses of Parliament, but he cannot vote. So next one. With reference to the writs, different types of writs issued by the courts in India, consider the following statement. Mandamus. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. ഒരു പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെതിരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. അത് തെറ്റാണ്. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് തെറ്റാണ്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ആൻസർ വിൽ ബി സി. അഗൈൻ എലിമിനേഷൻ. 1 and 3 should be the answer. Right. So mandamus എന്നത് പ്രിറോഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സിലൊന്നാണ് അല്ലെ. ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ ലോയിൽ എടുത്തുള്ള പ്രിറോഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാബിയസ് കോർപ്പസ്, മാൻഡമസ്, പ്രോഹിബിഷൻ, ഷെർഷുറാരി ആൻഡ് കോ വാറൻഡോ അല്ലെ. ഇത്രയുമാണ് 5 റിറ്റ്സ്. സുപ്രീം കോർട്ട് ഇത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രൂ ആണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 32. ഹൈക്കോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 226. സോ the writ through the writs Supreme Court orders the or High Court orders the person. മാൻഡമസ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വി കമാൻഡ് എന്നാണ്. വി കമാൻഡ്. സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു പബ്ലിക് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോസി പബ്ലിക് ബോഡി, ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്താണ് അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. അവരത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, so that's it. The second next one, 19th question. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements. Private and public hospitals must adopt it. ആണോ? മസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. സോ 3 ഓൺലി എന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ. ആസ് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു അച്ചീവ് യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ്, എവരി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. യൂണിവേഴ്സൽ കവറേജ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ട്. ആ യൂണിവേഴ്സൽ കവറേജ് എല്ലാം ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷന്റെ ആയുഷ്മാൻ മിഷനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും മാറുന്നതല്ല. യൂണിവേഴ്സൽ കവറേജ് വേണം. കവറേജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൂടി കവറേജ് കൊടുത്ത് ഈ സ്കീമിലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് വരണം അല്ലേ. It has seamless portability across the country. So answer is B, 3 only. Second statement തെറ്റാണ്. So national health policy 2017 recommend ചെയ്ത
പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്കീമാണ് അല്ലെ ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ. അത് അതിന്റെ വിഷൻ എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് 2021 ത്രൂ എ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ്സ് or ID cards, digital ID cards for all the Indian citizens to help hospitals, insurance firms and citizens across the health records electronically നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആരാണ്? നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഏജൻസി അതോറിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി ഓർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ലോക്സഭ, ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാൽ ബി ഹെൽഡ് ഓഫ് സച്ച് ഡേറ്റ് ആസ് ദ സ്പീക്കർ മേ ഫിക്സ്. സ്പീക്കറാണ് റൂൾസ് ഓഫ് ലോക്സഭ റൂൾസ് ബുക്ക് പ്രകാരം സ്പീക്കറാണ് അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത സി ആൻഡ് ഡി നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. സോ 1 and 3 and 1, 2 and 3. സോ 3 ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്. 4 തെറ്റാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ശരിയാണോ. സോ വി ക്യാൻ റീച്ച് ദ ആൻസർ. റൈറ്റ്. സോ there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. അങ്ങനെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ? നമുക്കറിയാം സ്പീക്കർ എന്നതും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്ന പൊസിഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സോ 1921 ഇങ്ങനൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാനം വരുന്നത്. ഏതാണ്? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് 1919 പ്രകാരം. പക്ഷെ അന്നത്തെ പേര് സ്പീക്കർ എന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്നായിരുന്നില്ല, പ്രസിഡന്റ് എന്നും ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര്, സ്ഥാനപ്പേര്. 1935 ഇതിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്തത്? സ്പീക്കർ എന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്നുമായിട്ട് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 93, as per the article 93, they will be elected according to the article 93 of the Indian Constitution. ആർട്ടിക്കിൾ 95 ആണ് പറയുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ. സ്പീക്കറിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ആരെയാണ്? ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കറിന്റെ അതോറിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 95 ആണ്. So, ലോക്സഭ ഇലക്ട്സ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ ഫ്രം അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനിടയിൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. സ്പീക്കറാണ് അതിന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്പീക്കർ ആയാലും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കറിനെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനെയും സാധാരണഗതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? നോർമലി അപ്പോയിന്റഡ് ഫ്രം ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഏതൊരു ടിൽ 10th ലോക്സഭ, 10ാമത്തെ ലോക്സഭ വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ 11ാമത്തെ ലോക്സഭ തൊട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സെറ്റിൽഡ്. ഒരു കൺവെൻഷൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ദ സ്പീക്കർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടി, അതേസമയം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ലീഡിംഗ് ഓപ്പോസിംഗ് പാർട്ടി എന്നാകട്ടെ എന്നൊരു കൺവെൻഷനാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് A, 1 and 3. സോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി? സോ അദ്ദേഹം ഒരു ലോക്സഭാ മെമ്പർ അല്ലാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്സഭ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പ്രകാരം ഇംപീച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പുറത്താക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവര് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ആർക്ക് കൊടുക്കും? സ്പീക്കറിന് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഫൈൻ. 21st question.
Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? So cotton, rice, sugarcane, wheat. ഈ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ റൈസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ്. റൈസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എമംഗ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്. പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. They are producing around 12% of the total greenhouse gas emissions from the food sector. So next വരുന്നത് wheat ആണ്. Wheat 5% of the total emission from the food sector. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈസ് ഒന്നാമത് വെക്കുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം, റൈസ് വിൽ ബി ഗ്രോയിങ് ഇൻ വാട്ടർ. സോ മെനി ഫാമേഴ്സ് യൂസിങ് ദ ഫ്ലഡിങ് ടെക്നിക്, അല്ലെ, ദേ യൂസ് ടു ഫ്ലഡ് ദർ ഫീൽഡ് ടു കിൽ ദ വീഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോ ദ റൈസ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് എമിറ്റ് ദ മീഥേൻ. സോ ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ഫുഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ഫുഡ്, ബീഫ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് around 25% of the total 25% of the total food emissions, followed by cow milk 8%, then pork 7%. Region wise, South and Southeast Asia have the greatest food production related emission by region. Around 23% of global total 23% South and Southeast Asian region ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് എമിഷൻസ്. സോ മാത്രമല്ല ഈ റീജിയനിലാണ് ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ദ ഓൺലി പ്ലേസ് വേർ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് എമിഷൻ ആർ ലാർജർ ദാൻ ദ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് എമിഷൻ. സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 20%. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺട്രീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈന, ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ, ദേ ഹാവ് ദ ഹയസ്റ്റ് എമിഷൻ ഫ്രം പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. എന്തെങ്കിലും ചൈന 7%, India 4% and Indonesia 2%. Global food related greenhouse gas emission. അതേസമയം ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡാണ്. ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അഗൈൻ ചൈന തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് 8%. ദെൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ബ്രസീലാണ് 6%. ദെൻ USA ആണ് 5%. ഇന്ത്യ നാലാമതാണ് വരുന്നത്. ഇന്ത്യ 4%. 4%. Next one, the system of rice intensification of the cultivation in which alternate wetting and drying of the rice fields is practiced results in reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption. So first of all, what is meant by system of rice intensification? So rice production technically a change ആണ്. It is a change in production technique where rice plants are given healthy and spacious conditions to grow. വേൾഡിൽ തജിക്കിസ്ഥാൻ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം. ഹിയർ
The reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption. ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ്. ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലേക്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക has become dry and turned into a desert? ലേക്ക് വിക്ടോറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലേക്കാണ് അല്ലേ. സോ അതെന്തായാലും അല്ല. ലേക്ക് വിക്ടോറിയ എന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ലേക്കാണ്. ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻ ആഫ്രിക്ക ബൈ ഏരിയ. അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ലേക്കാണ്. ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിലാണ് ഉള്ളത്? ഒന്ന് കെനിയ, ദെൻ ഉഗാണ്ട, ടാൻസാനിയ, UKT. 49%ഉം ടാൻസാനിയയിലാണ്, 45%ഉം ഉഗാണ്ടയിലാണ്, ദെൻ 6% ഇൻ കെനിയ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലേക്ക് ഫാഗുബിൻ. ലേക്ക് ഫാഗുബിൻ എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേക്ക് ഇൻ മാലി. അതായത് സഹാറ ഡെസർട്ടിന്റെ സദേൺ എഡ്ജിലുള്ള ഒരു ലേക്കാണ് ലേക്ക് ഫാഗുബിൻ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. ആൻസർ ഇസ് ബി. ലേക്ക് ഫാഗുബിൻ ആണ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ് ആയത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, Gandikota Canyon of South India was created by which one of the following rivers? സോ ഗണ്ടിക്കോട്ട കാനിയോൺ എന്നത് ഇന്ത്യസ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യസ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ. റിവർ പെന്നാർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കാനിയോൺ. എവിടെയാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? കഡപ്പ ഡിസ്ട്രിക്ട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പീക്ക് ആൻഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ്. നംച്ച ബർവ ഗർവാൾ ഹിമാലയാസ്. നംച്ച ബർവ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സിൻടാക്ഷ്യൽ ബെൻഡിങ് എടുക്കുന്നത് നംച്ച ബർവയിലാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ദിഹാങ് എന്ന പേര് അല്ലേ അത് വരുന്നത്. ദെൻ ദിബാങ് റിവർ ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ലോഹിത് റിവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. നംച്ച ബർവയുടെ അടുത്താണ് സിൻടാക്ഷ്യൽ ബെൻഡിങ് എടുക്കുന്നത്. സോ നംച്ച ബർവ ഗർഹാൾ ഹിമാലയാണോ? ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആണ് ഗർവാൾ അല്ലേ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് റോങ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോങ്. 2 ഓൺലി അല്ലെങ്കിൽ 3 ഓൺലി ആയിരിക്കണം ആൻസർ. നന്ദാദേവി കുമോൺ ഹിമാലയ, നൊക്രക് സിക്കിം ഹിമാലയ. സോ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നൊക്രക് എന്നത് മേഘാലയയിലാണ് അല്ലേ. മേഘാലയയിലാണ്. വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദിസ് വൺ ഓൾസോ. ആൻസർ വിൽ ബി 2 ഓൺലി. 2 only will be the answer, B. അടുത്തത്, the term leavened often heard in the news roughly corresponds to which of the following regions? So Eastern Mediterranean region-നെ denote ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് leavened എന്നത്. Leavened. It refers to a large area in the Eastern Mediterranean region of the Western Asia. Next one. Consider the following countries: Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Which of the above have borders with Afghanistan? അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിംഗ് കൺട്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിംഗ് കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സോ നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം, പാക് ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീർ, ഗിൽജിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാന്റെ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്, തലയാണ് അല്ലെ.
സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഒരു നെയ്ബറാണ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ദെൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഇവിടെയാണ് തജിക്കിസ്ഥാൻ ഉണ്ട്, അതിന് മേലെയാണ് കിർഗിസ്ഥാൻ വരുന്നത്. തജിക്കിസ്ഥാനിന് മേലെയാണ് കിർഗിസ്ഥാൻ വരുന്നത്. സോ കിർഗിസ്ഥാൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. കിർഗിസ്ഥാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്തു. ആൻസർ വിൽ ബി 3, 4 and 5. ഓക്കെ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, ദെൻ ഇറാൻ, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. സോ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വി വിൽ റീച്ച് ദ ആൻസർ സി. Next one, with reference to India, consider the following statements. Monazite is a source of rare earths. Monazite contains thorium. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. In India, government bodies only can process or export monazite. ഇതിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻഡയർ എന്ന വേർഡാണ് അല്ലെ, എൻഡയർ. സോ ആൻസർ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വി വിൽ റീച്ച് ദ ആൻസർ ബി. ബി വിൽ ബി ദ ആൻസർ, റൈറ്റ്? Just by elimination we can reach the answer. Next one, in the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in. So we know that 21st June is the summer solstice in the northern hemisphere. So it will be second half of the month of June. B is the answer. In 2018 also there was a similar question. 30th question, wetlands ആണ് ലൊക്കേഷൻ. ഹൊക്കേറ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. ഹൊക്കേറ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് പഞ്ചാബാണ്. പഞ്ചാബിലുള്ളത് മറ്റൊരു റാംസർ സൈറ്റാണ്, അതിന്റെ പേര് ഹരിക്കെ എന്നാണ്. ഹരിക്കെ. ഹൊക്കേറ ഈസ് ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു വിയർഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും, ഐ മീൻ 1, 2, 3, 4 എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ്: ഓൺലി 1 പെയർ, ഓൺലി 2 പെയർസ്, 3 പെയർസ്, ഓൾ 4 പെയർസ്. രേണുക വെറ്റ്ലാൻഡ്. രേണുക വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. രുദ്രസാഗർ ലേക്ക് ത്രിപുര. ശാസ്താംകോട്ട തമിഴ്നാട്. ശാസ്താംകോട്ട തമിഴ്നാടല്ല, കേരളമാണ് നമുക്കറിയാം. സോ വി ക്യാൻ ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം. സോ 3 പെയർസ് ഇല്ല. 2 പെയർ ആണോ 1 പെയർ ആണോ നമ്മൾ? ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 2 പെയർസ്. ദീസ് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ്. ആൻസർ ഈസ് ബി. ബി is the answer. So 31st question, Arogya Setu, Cowin, DigiLocker and Diksha. Which of the above are built on top of open source digital platform? Answer is D, all of the above. All of them were built on top of open source digital platforms. D is the answer. Next one is Web 3.0. Consider the following statement. This technology enables people to control their own data. In Web3 world, there can be a blockchain-based social networks. It is operated by users collectively rather than a corporation. ഒരു decentralized approach ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. So machine learning, artificial intelligence, blockchain, ഈ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം ചേർന്ന് റിയൽ വേൾഡ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് Web3 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് അലൗസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഓൺ ദെയർ ഓൺ ഡാറ്റ
and they can collectively operate the system. So here all the statements are correct. Next one, with reference to software as a service, SaaS, consider the following statements. SaaS buyers can customize the user interface and can change the data fields. SaaS users can access their data through their mobile device. Outlook, Hotmail, and Yahoo Mail are forms of software as a service system. So, software as a service or SaaS nu vechal cloud-based apps over the internet use ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇമെയിൽസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. Okay, so all the statements here are correct. 1, 2 and 3 is the right answer. D is the answer. Next one, which one of the following statements best reflects the idea behind the fractional orbital bombardment system often talked about in the media? A hypersonic missile is launched into space. A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. A missile is put into a stable orbit under the Earth and deorbits over a target on the Earth. So, the 1960s USSR, Soviet Union invented the developed system. This system is used to launch nuclear warheads from the space. Nuclear warheads from space. So, a missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth. Earthil evide venengilum target cheyyam. This system had no range limit. So, answer is C. Next one, which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? Cloud services, quantum, visible light communication, wireless communication technologies. In quantum computing, നമുക്കറിയാം it uses quantum bits, otherwise known as qubits. So, അതൊരു ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിലാണ് വിത്ത് 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്, 2 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റമാണ്. യൂഷ്വൽ ബിറ്റ് വെച്ചാൽ ദേ ക്യാൻ സ്റ്റോർ യൂഷ്വൽ ബിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു ക്യൂബിറ്റിന് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. നോർമൽ ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 or 0 എന്നിങ്ങനെ 2 സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതിനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ ക്വാണ്ടം ക്യൂബിറ്റ് എന്നത് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. So, quantum computing ആണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. B is the answer. Next one, consider the following communication technologies: closed circuit television, radio frequency identification, wireless local area network. Which of the above are considered short range devices or technologies? The short range devices or technology under വരുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. CCTV, radio frequency identification, wireless local area network, all of the above. D is the answer. Next one, consider the following statements. Biofilms can form on medical implants within human tissues. Biofilms can form on food and food processing surfaces. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. So, what is meant by biofilm? Biofilm is actually a community of bacteria that attach to our microorganisms. Any of the microorganisms that attach to a surface. So, they are excreting a sticky, sugary substance that encompasses the microorganisms in a matrix. So, they are the accumulation of microorganisms at surfaces such as rock ആയിരിക്കാം, tooth, അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെയും സർഫസിന് വേണ്ടി വരുന്നതാണ്.
So here medical implants, human tissues, food and food processing surfaces, antibiotic resistance undakam. Solve the above. D is the answer. Next one. Consider the following statements in respect of probiotics. Probiotics. Probiotics are made of both bacteria and yeast. Bacteria and yeast. The organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. They do not naturally occur in our gut. That's a wrong statement. Probiotics help in the digestion of milk sugars. So probiotic food എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. Probiotic food എന്ന് വെച്ചാൽ they are made up of good lived bacteria or the yeast. Okay, bacteria, yeast that they are naturally stay in the human body. Human body സ്റ്റേ ചെയ്ത് നല്ല ബാക്ടീരിയസും ഈസ്റ്റിനെയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ്. റൈറ്റ്. സോ ഇതൊരു സപ്ലിമെന്ററി ഫുഡാണ്. എന്താണ്, ഗുഡ് ബാക്ടീരിയാസിനെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം. സോ നാച്ചുറലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടില്ല. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്. സോ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് 1 and 3. Probiotics help in the digestion of milk sugars. That's correct. C is the answer. Next one. In the context of vaccines manufactured to prevent the COVID-19 pandemic, consider the following statements. The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. So COVID-19 pandemic based question. Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. mRNA എന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സഞ്ചർ RNA. സോ കോവിഷീൽഡ് mRNA പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ വാക്സിൻ. കോവിഷീൽഡ് ഇസ് എ vector vaccine. So first statement is wrong. And we reach the answer B. Okay. So next one. If a major solar storm, otherwise solar flare, reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth? GPS and navigation systems could fail. Tsunamis could occur at equatorial region. Power grids could be damaged. Okay. GPS navigation system could fail. Intense auroras could occur over much of the earth. Auroras can be occur. So especially solar flares radiation വരികയാണ് അല്ലേ. സോ സുനാമി എന്നത് എർത്ത് ക്വേക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്നില്ല. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1, 3, 4, 6 and 7. C is the answer. ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കാം. ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് കുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓവർ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്. സോളാർ ഫ്ലെയർ അതില്ല, അതും ഓൾറെഡി കട്ടായി. ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് കുഡ് ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. ഓക്കെ. ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ സി ഇസ് ദ ആൻസർ. So climate action tracker എന്താണ്, which monitors the emission reduction pledges of different countries എന്നത്, it is a database created by coalition of research organization. So there are two organization, അതിന്റെ കൊളാബറേഷൻ ആണ് ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ട്രാക്കർ എന്ന ഒരു സയന്റിഫിക് അനാലിസിസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So as per the Paris Agreement, we know that we have to hold the warming well below 2 degrees Celsius, and maximum we have to take effort to limit warming up below 1.5 degrees Celsius. So two organizations are, one is Climate Analytics and next one is New Climate Institute. The climate action tracker
എന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് അനാലിസിസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് 2009. Next one, 42nd, the climate group is an international non-profit organization that drives climate action by building large networks and runs them. Next one, the International Energy Agency, in partnership with the Climate Group, launched a global initiative, EP100. EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. Some Indian companies are members of EP100. The International Energy Agency is the secretary to Under 2 coalition. International Energy Agency is the So the Climate Group another, it is an international non-profit organization founded in 2003. And offices are in New York, New Delhi, Amsterdam, and Beijing. Here, International Energy Agency partnership alliance. So, second statement and fifth statements are wrong. Answer is B. 1, 3 and 4 is the answer. So, next one. If rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely the wetlands function as its kidneys. So, a kidney and a function and the wetlands chain. Here answer is aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. D is the answer. In the context of WHO air quality guidelines, consider the following statement. The 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube, and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube. In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Excessive ozone in the air can trigger asthma. This can be true, right? Fourth one can be true. So, 3 statements in the fourth one under. Here the answer is actually 1 and 4. So, 2005 ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതാണ് WHO എയർ ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 6 പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദ WHO's ന്യൂ ഗൈഡ്ലൈൻസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? particulate matter 2.5 and 10, then ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. So first of all പറഞ്ഞത് annual mean of PM 2.5, annual mean 5 microgram ആയിരിക്കണം, and 24 hours mean of PM 2.5 should be 15. Very factual ആണ് അത്. This one is correct. So answer is B. So the third statement wrong ആണ്. PM10 അല്ല, PM 2.5 and less ഡയമീറ്ററിലാണ് ലങ് ബാരിയറിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. So answer is B. 1 and 4 only. Next one, with reference to Gucci. With reference to Gucci, sometimes mentioned in the news, consider the following statements. It's a fungus. It grows in some Himalayan forest areas. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of the northeastern India. So,
It is a spongy edible fungus. So this one is correct. It grows in some Himalayan forest areas. In Jammu and Kashmir, we can see it. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. No, in the northwestern Jammu and Kashmir region. Answer is 1 and 2. C is the answer. With reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Bottles made of it can be recycled into other products. Articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emissions. Here നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. So here answer is 1 and 3. A is the answer. Blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Bottles made of it can be recycled into other products. Next one, which of the following is not a bird? So the answer is golden mercer. Golden mercer എന്നത് ഒരു fish ആണ് അല്ലേ? So answer is A, golden mercer. Next one, which of the following are nitrogen fixing plants? Nitrogen fixing plants ഏതൊക്കെയാണ്? Alfalfa, yes. Amarnath, no. Amaranth, no. Chickpea, yes. And clover, yes. Spinach and purslane, kulfa, no. So 1, 3 and 4 is the answer. Fine. So A is the answer. Next one, bio-rock technology എന്താണ്? It is used for restoration of damaged coral reefs. Next one is Miyawaki method. Miyawaki method is something about the urban forestry. Mini forest, creation of mini forest in the urban areas. C is the answer. Next one, the Government of India Act of 19. History question ആണ്. Government of India Act of 1919. The functions of the provincial government were divided into reserved list and transferred subject. Which of the following were treated as a reserved subject? Reserved subject വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? Administration of the justice, local self government എന്തായാലും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇതല്ല. സോ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് വേണ്ട, നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. വിൽ റീച്ച് ദ ആൻസർ ഈസ് സി. Okay, answer is C. So the phanam referred in the medieval India, panam, it is coin. P is the answer. Next one, consider following freedom fighters: Barindra Kumar Ghosh, Jogesh Chandra Chatterjee, Rash Bihari Bose. Kadar party associated with Rash Bihari Bose ആണ്. D is the answer. Next one, with reference to the proposals of Cripps mission, consider the following statement. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. Princely states cabinet mission plan ആണ്. So this one is not correct. അതും നോമിനേറ്റഡ്, രണ്ടും നോമിനേറ്റഡ് അല്ല. പ്രൊവിൻഷ്യൽ അസംബ്ലീസിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇലക്റ്റഡ് ആണ്. So any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. That's correct. B, 2 only is the answer. With reference to Indian history, consider the following. Netti Pakarana, Parishishta Parvam, Avadana Shataka, ത്രിശസ്തി ലക്ഷണ മഹാപുരാണ. ഇതിൽ ജെയിൻ
ടെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ആൻസർ ഈസ് 2 പരിശിഷ്ട പർവം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ത്രിഷ ത്രിശസ്തി ലക്ഷണ മഹാപുരാണ. Both of them are Jain text. B is the answer. Next one, with reference to Indian history, consider the following pair. Historical person and is known as Aryadeva, Jaina scholar, Dignaga, Buddhist scholar, Nathamuni, Vaishnava scholar. Here Aryadeva was a Buddhist scholar, Mahayana Buddhist monk. Mahayana Buddhist monk. So this one is wrong. Dignaga Buddhist scholar and Nathamuni Vaishnava random correct. So only 2 pairs. C is the answer. Next one. With reference to Indian history, consider the following statement. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khalji. First Mongol invasion, Jalaluddin Khalji time. During the reign of Alauddin Khalji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of northwest of his kingdom to Mongols. Second statement wrong. Alauddin Khilji time Alauddin Khilji dispatched an army led by Malik Kafur. Okay, and this army achieved a decisive victory actually, and invaders konnu, and Mongol captives were brought to Delhi. Okay, so second statement തെറ്റാണ്. മാർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡൽഹി ബിസീജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So first and second third correct ആണ്. Answer is C. C 1 and 3 is the answer. Next one, with reference to Indian history, who of the following were known as Kula Dharan? They are the Saids. Because Saids used to wear a pointed cap. Pointed cap. It is known as Kula. Kula Dharan. Kula Dharan. Okay. They are the Saids. Next one, with reference to Indian history, consider the following statements. The Dutch established their factories or warehouses on the east coast of lands granted to them by Gajapati rulers. Alfonso D. Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from the representative of the Vijayanagara Empire. So here the correct answers are 2 and 3. First statement is wrong. B is the answer. Next one, according to Kaudilya's Arthashastra, which of the following are correct? A person could be a slave as a result of a judicial punishment. If a female slave bore her master a son, she was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. Master's son. So answer is D 1, 2 and 3 as per the Shastra. Next one, the tight monetary policy. The tight monetary policy of the US Federal Reserve could lead to capital flight. That's true. Capital flight may increase the interest cost of the firms with existing external commercial borrowings. Okay. Devaluation of the domestic currency decreases the currency risk associated with ECBS. That's not correct. Answer is 1 and 2 only. A is the answer. Next one, Andhra Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh, Tripura. Tea producing states generally known as Arakyana. These 3. Answer is only 3 states. C is the answer. Next one, in India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. No, SEBI. SEBI. It is SEBI. First statement wrong. Answer will be 2 and 3. B is the answer.
because by elimination. Next one, with reference to Banks Board Bureau. Again, the governor of RBI is the chairman of BBB. No, he is not. Again, by elimination, we reach the answer 2 and 3. Both the questions are having answer 2 and 3. Next one, with reference to convertible bonds, consider the following statements. Convertible bond. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. The option to convert equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. So here, both the statements are correct. C is the answer. Next one, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Missile Technology Control Regime, MTCR, and Shanghai Cooperation Organization, which have 8 members. India and Pakistan joined Shanghai Cooperation, and India joined MTCR also in 2017. So answer is 1, 2 and 3. D is the answer. Next one, 67. Vietnam has been one of the fastest growing economy. Vietnam led by multi-party political system. Second statement is wrong. So first statement is correct. So answer is 1, 3 and 4 is the answer. C is the answer. Next one. In India, which one of the following is responsible for maintaining the price stability by controlling inflation? Of course, it is Reserve Bank of India. Next one, with reference to non-fungible tokens. Non-fungible tokens, consider the following statements. They enable the digital representation of physical assets. Non-fungible, digital representation of physical assets. Correct? So they are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. That's also correct. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Is not correct. Answer is 1 and 2. A is the answer. So 1 and 2 is the answer because they can be traded but they cannot be exchanged with other because no two are the same. So next one, consider the following state pairs, reservoirs and the states. Ghattaprabha, Telangana, Gandhi Sagar, Madhya Pradesh, Indira Sagar, Andhra Pradesh, Maithon, Chhattisgarh. Not correctly matched on Jojina. So not correctly. Ghattaprabha is not in Telangana but in Karnataka. Gandhi Sagar, Madhya Pradesh is correct. Indira Sagar is not in Andhra Pradesh but it is in Madhya Pradesh. Maithon is in Jharkhand. So not correct. 1, 2, 3. 3 pairs. C. Next one, in India, which one of the following compiles the information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers? Obviously it is the Labour Bureau. C is the answer. In India, what is the role of the Coal Controllers Organization, CCO? CCO is the major source of coal statistics in Government of India. It monitors progress of development of captive coals. It hears any objection to the government's notification relating to the acquisition of coal-bearing areas. It ensures that the coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. So, from the option we can see that all of the above in the option illa. So, onnendal tettana. So here the answer is 1, 2 and 3. A is the answer. Fourth statement is wrong. If a particular area is brought under the 5th schedule of the constitution, this would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. That is true. A is the answer. The India Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by Government of India and World Health Organization, WHO and Government of India.
First statement is wrong. India Sanitation Coalition 2015 ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. FICCI ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. So the second option statement, the National Institute of Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Provides innovative solutions to address the challenges of urban India. It is correct. 2 only. B is the answer. Next one. 75. Which one of the following has been constituted under Environmental Protection Act of 1986 പ്രകാരം constituted ചെയ്ത അതോറിറ്റിയാണ് Central Groundwater Authority C. With reference to the United Nations Credential Committee, consider the following. It is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. It traditionally meets in March, June and September every year. It assesses the credential of the all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. The first statement is wrong, not by the Security Council but the General Council. General Assembly, United Nations General Assembly. And second statement is also wrong. 3 only. A is correct. Next one, polar code. What is meant by polar code? Best describes the polar code. It is the international code of safety for ships operating in polar waters. It's correct. A is the right answer. With reference to United Nations General Assembly, consider the following statements. The UN General Assembly can grant observer status to the non-member states. That's correct. Intergovernmental organization can seek observer status in the UN General Assembly. Permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. All of them are correct. D is the answer. With reference to T-board in India, consider the following statements. T-board is a statutory body. It is a regulatory body attached to the Minister of Agriculture and Farmers Welfare. No. The T-board's head office is situated in Bengaluru. No. The board has overseas offices at Dubai and Moscow. Answer is 1 and 4. So it's a statutory body which was established in 1954 by T Act. So it is headquartered not in Bengaluru but in Kolkata. It is under the Ministry of Commerce. Okay, so answer is 1 and 4. Next one. Green washing എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Green washing. Conveying false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound എന്ന false impression create ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് green washing എന്ന് പറയുന്നത്. So A is the answer. Consider the following statement. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Wrong ആണ്. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the surface and thus cause warming effect. Actually not on. Low clouds actually help ചെയ്യുന്നത് അത് തടഞ്ഞിട്ട് സൺറൈസും തടയുകയും കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതേസമയം ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So neither 1 nor 2. D is the answer. Next one is BD is a large refugee settlement in the northwestern Kenya. Some people who fled from South Sudan civil war live in BD. Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. So first of all, BD refugee settlement is not in Kenya but in Uganda. The first statement is wrong. Second and third statements are correct. So 2 and 3 is the answer. C is the answer. Next one, consider the following countries. Organization of Turkic states members are again. So answer Armenia, Azerbaijan, Croatia, Romania, Uzbekistan. Uzbekistan under Azerbaijan under.
So formerly it was called Turkey Council. So it is an international organization comprising of Azerbaijan, ഒന്ന്, then Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, and Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5 countries. So answer is 2.4, 2 and 5. C is the answer. Next one. Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar powered international airport. That's true. So third statement നോക്കണ്ട. Okay, because eliminate ചെയ്ത് പോയി. Second statement എല്ലാം correct ആണല്ലോ. First statement correct ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. First statement is not correct. Actually, B is the answer. So world's largest solar park ഉള്ളത് ഗുജറാത്തിലല്ല, മറിച്ച് രാജസ്ഥാനിലാണ്. It is known as Badla Solar Park, Jodhpur district. So 2 only is the answer. Next one. With reference to the United Nations, again the question on United Nations Convention on the Law of the Sea. Consider the following statement. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from the baseline determined in accordance with the convention. South China Sea issue. It's correct. Ships of all the states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Innocent passage, anuvadikkanam. That is also correct. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. That's not correct. Answer is A, 1 and 2 only. So the exclusive economic zone generally extend 200 nautical miles from the shore. Okay, shall not extend എന്ന് പറയുന്നില്ല. So 1 and 2 is the answer. The next one, 86th one, is which of the following statements best reflects the issue with Senkaku Islands? Senkaku ചൈനയ്ക്കും ജപ്പാനും ഇടയിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ്. B is the answer. Next one, again the country and why in news. Chart. Correctly matched on the chart. Setting up permanent military base by China. Guinea, suspension of constitutional government by military. Lebanon, severe and prolonged economic depression. Tunisia, suspension of parliament by president. So China setting up of permanent military base in Equatorial Guinea in the chart. So here the answer will be only 3 pairs. Next one. Consider the following pairs. Region often mentioned in the news: Anatolia, Turkey; Amhara, Ethiopia; Cabo Delgado, Spain; Catalonia, Italy. So here Cabo Delgado is in Mozambique and Catalonia is in Spain. So remember that term. So only 2 pairs are correct. So next one, with reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements. Wild animals are sole property of the government. Yes. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. Yes. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Apprehension മാത്രം മതിയോ? പോരാ, ഒരിക്കലും പോരാ. So 1 and 2, A is the answer. Certain species of which or one of the following organisms are well known as cultivators of fungi. It is the ant. A is the answer.
Next one, consider the following pairs: site or Ashokan or Rockeric site and location in the state of Dauli, Odisha, Erragudi, Andhra Pradesh, Jogada, Madhya Pradesh, Kalsi in Karnataka. So here Dauli is in Odisha, Erragudi, Andhra Pradesh, Jogada is also in Odisha, and Kalsi is in Kalsi Rockeric is found in Uttarakhand. Uttarakhand, not Karnataka, in Uttarakhand, Dehradun district. So, only two pairs are correct. Next one, Nannuka, Chandela, Jayashakti, Paramara, Nagabata to Gurjara Pradihara, Boja, Rashtrakuda. So, Nannuka belongs to Chandela dynasty. Jayashakti also belonged to Chandela. So, this is wrong. Nagapata too belongs to Gurjara Pradihara, correct. But Boja, King Boja belongs to Paramara. So, two pairs are wrong. So, only two pairs are correct. B is the answer. Next one. Which of the following statements about Sangam literature in ancient South India is correct? Sangam literature. Sangam poems are devoid of any reference to material culture. Correct. The social classification of Varna was known to Sangam poets, of course. Sangam poems have no reference to Vairya ethic. Sangam literature refers to magical forces as irrational. Answer is B. Simple question. Yoga Vasishta was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of Akbar. A is the answer. The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister at Hyderabad recently. Which of the following currently represent the teachings of Ramanuja? The best means of salvation was devotion. Vedas are eternal. A is the answer. The best means of salvation was devotion. That was Ramanuja. So Ramanujയുടെ ഫിലോസഫിയുടെ പേരായിരുന്നു വിശിഷ്ടാദ്വൈത. വൈഷ്ണവിഷം ആണല്ലേ ട്രഡീഷൻ. ഹിന്ദുയിസത്തിലെ ഭക്തി മൂവ്മെന്റിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെയിന്റ് ആയിരുന്നു. 11th century 1017 to 1137 ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. Okay. So the next question. The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veraval. Which of the following statements are correct regarding Somnath Temple? Somnath Temple is one of the Jyotirlinga shrines. Yes. A description of Somnath Temple was given by Al-Biruni. Yes, the traveler. Pran Pradishta of Somnath Temple was done by President S. Radhakrishnan. That's wrong. 96, 1 and 2. A is the right answer. It was done by Dr. Rajendra Prasad. So next one. Which one of the following statements best describe the role of B cells and T cells in the human body? The answer is they protect the body from the diseases caused by the pathogens. D is the answer. Next one. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. Naturally exist in. So first statement is wrong. So the third statement and then second statement.
Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics, of course. So 2 and 3, D is the answer. Next one, DNA barcoding can be a tool to assess the age of a plant. Age അല്ല അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് among species ലുക്ക് അലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനാണ് DNA barcoding യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തെറ്റാണ്. Distinguish, identify undesirable animal, of course. D is the answer, 2 and 3. Next one, carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide, acid rain cause nitrogen oxide and sulfur dioxide, 2 and 4. B is the answer. So that's it. Thank you.